With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future in the 5 Igbo states. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke chefuru echefu maka otito, ọdịmma na agamniru ndị ala Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamniru. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu azịza, were ofe obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpalitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike, na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ala Igbo na ndị Igbo. N'ikpeazụ, ihu na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla ga-ala azụ na mba ahụ a na-agba maka udo, ọganiru, nkwụdosi ike na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvents herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.
Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata dịka onu si wee mara na ya abịabugo ọzọ. Ụbọchị taa ka bụkwa ụbọchị afana. Ndị nke ka na-esonyere anyị ugbu a, ana m asị ka Chukwu okike abịa ma gozie gị. Anyị abịago bifo wee gọchaa ọfọ ma kwuchie okwu nke anyị kwuru, mana kịta na anyị bịaziri ka anyị nọnyere nwanne anyị nwoke bụ onye nke chọkwara ka o werekwa Obinwannem midia platfọm wee gbasakwa ozi gbasara ya bụ ndị otu o ji arụ ọrụ n'ala Igbo. So ana m ekene onye Igbo ọbụla bụ onye na-abata na Obinwannem redio, Obinwannem TV, Obinwannem News, Obinwannem Igbo TV. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Twitter, ya bụ nke a na-akpọ X. Ihe ị ga-eji nweta anyị na Twitter na YouTube ugbu a bụ na Obinwannem News. Ị ga-eji nweta anyị na Twitter bụ Obinwannem News. Ị ga-enwetakwa anyị na Facebook Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News, Obinwannem Igbo News, and Obinwannem TV. Ị ga-enwetakwa anyị na Nweke, Nworie, Nwafọ, Nwankwọ, maka na ihe anyị na-ebe a bụ ịkwalite omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ife ga-eme ka ụmụ Igbo ka udo dịkwa na ndụ ha, ọkacha ndị nọ n'ala Igbo. Maka ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị na-ebe. Anyị nwa nọ na mba ofesi, ndị ọcha na-enekweta anyị anya dịka m nwa nọ na Germany. Ọ bụ na m enweghị ọrụ dịka m enweghị ọrụ since October last year. Ọ ha nwa na-take care of me, na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ, na-enye m nri na-eri. Ọ ife ndị a niile ka anyị kwuru okwu ya, ka anyị mara ife anyị ga-eme ka ndị nọ n'ụlọ ka agụgụdobefa, ka ife oriri na-eru ha aka. Onye ka caregiver na-ekwukwa okwu ya, ana Obinwannem na-ekwukwa okwu ya. Masị na ebe ọ na-eme ụdị ihe a, ọ ga-adị mma ka mkpọbata ya, ka anyị na ya kparịa maka anyị ga-esi rụkọ ka ihe niile nọ n'ala Igbo bụ ndị na-enweghị ọrụ ka ha nwee ọrụ. Ndị okenye anyị bụ ndị rugoro ihe dị ka 80 years 90 years ka anyị mara ihe anyị ga na-enekwata, ka anyị mara ka anyị si na-enekwata ha anya, maka na gọọmenti anaghị eme ihe ha kwesịrị na-eme, ndị ụka adịghị eme ihe ha kwesịrị na-eme. Onye mere anyị ji wee sị ka anyị bịa ka anyị mara ihe anyị ga-eme asụ ụmụ Igbo nọ na mba, ka anyị mara ihe ga-eme, maka na asị na ka uru na amara onye kpara ya. So ọ bụrụ na-esonyere anyị, ana m asị ka Chukwu okike abịa ma gozie gị. Echefukwana na onye na-anụ onye bụ nwanne gị nwoke bụ Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo. Abụ m onye Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka, n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ, maka na ala Igbo dị mma, iro na-asị ana. Unu afụgo ka o si akpọtụ n'ala Igbo ugbu a, ma ndị ọjọọ ma ndị omekome ma ndị na-egbu mmadụ ma ndị na-atanụ mmadụ ejugo ebe niile. Ihe a ka anyị bido n'oge wee tibe mkpu since Obinwannem creatiri midia 2019. Onye ka anyị na-eti mkpu na-arọtụkwa ofu ihe ahụ aka wee na-asị na ọ bụrụ na-esonyere anyị na ị ga-amara na otego anyị na-ekwu ya bụ okwu na ya agaghị egbu oge ịnabata nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel ka ọ bịa ka ọ kọwaa onwe ya ka anyị wee gaba n'iru. Mana tupu anyị na-aga n'iru, dịka anyị na-aga n'iru, o nwekwa ka o si wee kwuo okwu, nwe onye ịchọọ ịjụ ya ajụjụ dịka onye mịa, ọ bụ na eme ya 1-on-1, ọ bụ na okwuchi ihe gbasakwara Caregivers International Foundation, then onwe ife ga-ajụ ya, anyị ga-etikwa lenke ngwa ngwa ka ị wee bata. Mana ọ bụrụ na o nwekwara kweshọn ị nwere ike ịjụ ya through comment section, ga-ejụọ ya, anyị ga-afụkwa ya, gụpụta ya, ọ ga-asa. Ọ ga-akọwa ihe dị na Caregivers International, ọ ga-akọwakwa ihe dị na njikọ nke ụmụ Igbo n'ala Igbo ma na mba ụwa niile, maka na ọ bụ chief ka ọ bụ, ọ nnukwu nna anyị ka ọ bụ na American. Ha bụ ndị nọ na American n'ote aka wee mara ihe ha na-eme. So ihe na-eme n'ala Igbo na-agba ha anya mmiri, na-agbakwa anyị nwa ọnya ka o jisi ka ọ bịa ka ọ mara ihe ọ ga-eme ka o wepụta iru ya na ihe a kịta apụgo, ugo ebugo na mgbagbu, ugo eberigo na mgbagbu, na ọka mazi ka a ga-esi mee ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị. So anyị na-anabata chief na Obinwannem Igbo TV, ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Wee na-asị chief ndewo, Obinwannem na-ekene, wee na-asị platform is for you. Ndewo, kọwaa onwe gị ka ụmụnne gị na ụmụnna gị mara onye bụ tupu anyị agaba n'iru jụba gị ajụjụ anyị iji maka ya bịa. Obinwannem Arize. Ndewo chief. Ọ ga-adọrọ mma. Ise. Mụnwa bụ Chief Daniel Chika. Mụnwa bụ onye Ọka, mana anọ m na America. Mụnwa bụ the founder and chief executive officer of Caregivers International Corporation. Our corporation, iwe anyị ba n'obu ebumnobi anyị bụ inyere ndị be anyị aka na the 5 Eastern States enwe na Nigeria na Igbo. Ị na-anya ụna ahụ na obodo anyị bụ Igbo bụ obodo eji ama atụ kemgbe ụwa.
ọ bụrụ sọ ndụ Naijiria maara anyị bụ Igbo na ibe anyị na-emenwu ụwa niile, maka na o nwere ụwa niile anyị, akụkụ ụwa niile anyị nọrọ. Anyị aghara agachukwu gọzicha anyị akpụta onwe anyị. American nọba since 83, their population do protected, both ma ibe a na-eri eri ma ụlọ ọgwụ a na-aga na-eje eje. Onye ọbụla na-achị na Amerịka bụ ibe ọ ga na-echebu kedu ibe ha ga-eme ka obodo ya wee megide dị mma, ka ndụba na-achị do happy. Kedu ibe ha ga-emekwere ya nwe na onwe mgbe ọ yi aka nka bụla old man enwezi iwe ọ ga-emenwu. Kedu ibe gọọmenti ga na-eme ka adụshọn ọ na-eri ibe arụ nwa ọnya agwa ọnya ọntị n'oge Chineke ya na Chineke ekwula elu. Ibe ndụ niile bụ ibe obodo maara iwe na-eme maka ndụ nwere ndụba a na-achị. Ibe nji wee fọmụọ this Caregivers International Corporation bụ na ịbịa n'ala Igbo anyị, the 5 states anyị nwere n'Igbo: Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu and Imo. Enwere ụmụaka dị nwoke enwerezi family members. Ụfọdụ amụrụ nwa, ụfọdụ bụ nwaanyị nụrụ di ya n'ọzọ, ụfọdụ bụ nwoke nụrụ nwaanyị nwunye ya n'ọzọ, ọ bụrụ si anọ. And ụfọdụ adụgo 80 years, 70, 90, ụfọdụ 100 n'ala Igbo anyị ahụ. Mana ndụ niile nwere onye na-enyere aka. Anyị na onwe anyị ya ama ụfọdụ n'ime anyị dị 60, 65 or 50 or 40, mana anyị na-aga ịfụta ụtọ anyị atụfu jee chọrọ anyị ga-eri. Ọ na-abịa arụ iwetie. Kedizi maka agadi nwoke ma agadi nwaanyị ọ n'ime ọbịa n'ime ala Igbo enwere nwunye, onwere ihu, onwere ibe, onwere ụmụ mmadụ ọkwụ ji ejezi ọrụ maka na ọdụ 75 or 80 years oge ewa ya alụzi. Sọsọ hope ha nwere apart from Chineke bụ ndị gọọmenti na-achịwa. So hope ha nwere apart from Chineke bụ gọọmenti na-achịwa. Mana gọọmenti na-achịwa gbakọtara azụ maka na onye ọbụla na-etinye na akpa nke ya. Caregivers International Corporation wee shi mba na ya ghara ekwezi ibe dị n'ọgụ ka anyị bata n'ala Igbo anyị ka anyị chọwa ndụ. Anyị bidoro ebe a na Abia steeti. The entire Abia state, 17 local governments enwere na Abia steeti. Caregivers International Corporation nọ na-ewu, ndị agents anyị nọ na-ewu gidi gbam na-aba n'ụlọ. Even na onwe mayor anyị jere na nke ya, ndị otu m jere na nke ya. Iwu the type of indigent eweta na anyị nyere ibe the mayor ekwetekwu ibe dị n'ọbụla n'obodo na-eke ọ na-achị, mana ọ mayor of obodo. Ndị ogbulu forgotten people echegbuwere echefu. N'oge na ebe anyị chukwu nyegoro aka anyị wee na-abata na iwe onyonyo anyị nọ na ya. Anyị ga-ebido wetewere unu otu ndụ anwụ ele anyị ji nwetebe na ibe anyị mego mgbe anyị nwetebe the type of joy dowa n'iru dowa n'obu. Iwe mmalị dat na Chineke kele anyị n'ụwa ka o were anyị wee jenyere ndụ mmadụ aka. Chineke kere anyị ka anyị nọlụ n'ụwa, mụọ ụmụ, gụọ moto, lụọ ụlọ, nwechi iwe niile anwụ, ọnwa abịa gbuo anyị ya nwụrụ jowere. Ọ bụrụ iwe ji weka anyị n'ụwa. Chineke kele anyị ibe a na-akpa bụ God purpose in your life. Iwe o kele anyị bụ ka anyị fọta n'ụwa bịa bụrụ messenger of God, onye ndozi Chineke. Ndị ogbe nwa na-aga every morning na-abịa ekpe ekpele ụtụtụ na-eyi ya na-ekpe ekpele na Chukwu iwe ọ ga-eri ka ya eri taa. Chineke ya zanya bụ ekpele and nwere mgbe Chukwu ji echi n'eluigwe rituo na wee jeza ndụ anwụ ekpele. Anyị ka ọ ga-ezi metụ anyị aka n'obu anyị ejechọ ndụ dị n'ọbụ
ma ọ bụ ị na-aga n'ezigbo otu ndụ ahụ ikurutebe na-agụ tibe aka na akpanye ibe so na Chineke kele anyị ka oche n'aka anyị wee na-enyere ndị mmadụ aka na-aza ekpere wee God's messenger on earth and ọ bụrụ na anyị emerie wee nwụrụcha ogweli wee jebe ka anyị na-eje nje ma anyị na-eje n'eluigwe ma anyị na-eje n'ọkụ ma anyị aza ajụjụ ya because anyị alụrụ Chineke chikere anyị n'ụwa ka anyị lụọ ya and anyị bịa n'ekwu n'anya ya bụrụ iwe na-anwa na-akpakọcha onwe ka anyị na-apa aja owe ma anyị nwụrụ ọkwa nwụrụcha ogweli ndị ile wee adọsa anya so na Caregivers International Corporation abịago na the whole of Igbo land inyeli ndụ be anyị ide nyofute ndụ agadi nwoke agadi nwaanyị ụmụazị ọfa na-enwere nne na enwere nna ụmụ okorobịa anyị ndị iwe na-echi ndị a nwere ọlụba na alụ mana agụchagoba akwụkwọ ma ọ gwara agụrụ agụ mgbe kwuru ego ji ya mụ aka ọlụ ndụ niile ka anyị ji maka ya wee bịa na Ibrahim of Burkina Faso na ebe nwoke mmadụ na-eme n'obodo bie anyị na onwe anyị ga-esi n'ụlọ wee du mma wee jebe ọnya bụ isi dis Caregivers International Corporation anyị ga-aba n'ala Igbo anyị mee ala Igbo abụrụ obodo anyị eji na-amụ atụ anyị na-edere isigo dịka anyị nweta Biafra maka ime nke mere no we go back to our country our states mezie obodo do sure na at least 99% of ndị nọ n'eluigwe ibe na-apụ n'ụbọchị at least onye ọbụla bụ citizen of Igbo land from 0 year to 120 years the na at least every day. Well, I know why even 95% are really won't even one of our difficult. Really won't even no bash. I am not a decision name or do. So na Caregivers International Corporation no. It is one way. Obu no only more brother. Only Abia. Ebonyi. Anambra. Mana kita no eke bido go na Abia state. Can ya saturate Abia. Onye ọbụla bụ onye nke nọ n'Abịa mana nọ n'obodo oyibo iwe chọọ ka ego ya na-abọkarị ya ba na ego ya aka lụrụ na ngwere mmadụ elishi enweta ya mee ka anyị bụ ndị Caregivers International ma anyị ga-eje dufute ego ya ndị nwa na nwa ya gwa gụrụ onye anwa karị ụka so nọ ibe anyị ji maka ya wee fụta dịbe ahụ onwezi onye nwere ajụ ya jụọ m demen. Ndewo Chief Daniel Chika, ndewo ekene m. Ọ ife ikwuru bụ ife kwesịrị ka ekwuo, anọ ife anyị na-ekwurube ekwuru. Ụmụ Igbo n'ụwa niile mara nke bụ eziokwu, mana o nwere ndị nọ ọfụma, onwe ndị nọgoro ọfụma, ndị kpatagoro ego. Otu a nọ kịta, enwere m ike ịyọ mmadụ ayịyọ ka onye m ego m ji ejiri nri, mana o nwere ndị na-ada ayọ ayịyọ ha nọ ọfụma. And ị na-agwazi ya ka a ga-esi mee ka amarị ha ga-eme ka ndị anọghị ọfụma nọrọ ọfụma, ha na-etinyezi aja na garị because ha ma na ọ gbasara ha, then na-eme ihe niile ka ọ na-adị worst. So ana otu isi kwukwe ọkwa he the same njem anyị na-eti mkpu n'obi nwanne, and thank God na Caregiver bụkwa the same ofu obi ka eji aga anọkwa ka mara ihe ga-eme ka enekweta ndị kara nka, nekweta ndị ọ na-atụ n'ọnụ, ma ndị agụrụ akwụkwọ ma ndị gụrụ akwụkwọ mana ha nwere opportunity but na ha nwere ego eji kwado ya, and na enwerekwana the opportunity eji ebi bank ego ka esi emebie before. So automatically Caregiver nọ here to sponsor your career, to make sure that na ife ahụ ị chọrọ ime na be anyị na iweta ya dịka proposal ya bụ kọwa nwuo defend nwuo ihe ị chọrọ ime, mana Caregiver nọ ebe imere gị and ha nwekwara ndị ha na ha na-arụ ọrụ dịka o si wee kwuo. So ajụjụ ị nwere ike ịjụ ka ntinye link onwe ajụjụ ga-ajụ dịka onwe ka o si akpa gị na be anyị, nwee ihe dịka ị chọrọ ka emeele gị na be anyị ka iwepụ aka na ji ife, kọntaktị ya this link na-etinye here because na ihe anyị na ebe a eme bụ ka anyị mara ihe anyị ga-eme, maka a sị na-azụta ndị ewezọba ihe ọbụla na-azọ n'ụwa on the first before any other thing. So check your voice. Onye ke voice onye nke na-enye nsogbu? Chief, voice mo na-enye nsogbu? Check your voice. Kedu ka o si eme? Gịnị na-eme eme? Or gịnị na-eme? Ama m check your voice. Or ada sound off maka oge.
Yeah, another standoff. What do go with even I just start. Work and live, work and I'm check. Odugoma. Odugoma. I'm nke very clear. Okay. What it was go ahead. Chere ka m bịa ka m mara ihe kọsịrị. I don't know. Or look at mic, adjustment of mic. Yeah. And I even na-ekwu ọfụma kịta. Yes, yes. Odugoma ka ọ sụkpapụ ya aka. Odugoke. Odugoke. Akwa Odugoke. Yes. Okay. Thank you so much. Onye nyere m the information. Dịka m si wee na-ekwu before, ihe anyị na-ekwu okwu maka Caregiver Foundation International. Ha nwere proposal ha ji bịa for Igbo niile nọ n'ala Igbo. Na-asị na azọta na azọba ute. So na ọ bụrụ niile ego anyị ntị nọ n'ala Igbo na ị chọrọ iso wee benefit ya n'ife a na-ekwu okwu ya, ịma na ị ga-join program a na-join kwa mgbe ọbụla Caregiver CEO chọrọ inyekwa ihe dịka adreesị ma ọ bụ anyị ga-ajụ ha ka anyị ga-esi na-enweta fa ebe ha nwere offices na mbido ịjụ ma ajụjụ mana ọ ka nkọwagodoro unu na ọ dị oke mkpa na gị nwa bụ onye Igbo nọ n'ala Igbo hapụrụ ịchụ ego ike anaghị last. Anyị mana ihe gbasara ihe elemafịa ma azụmafịa n'ala Igbo na-afịa arụ maka gọọmenti mechiri ụzọ esi azụ afịa be anyị na-abata, ọ na-abata ebe ọ na-agala ọnụ. Ndị mmadụ afrozi ego a ji ege maka na gọọmenti na-akpachisi ego ha ga-eji na-eme kampen. Onye mere onye ọgaranya nwee ọchọ ka ndị niile bụ ndị ogbenye nwụsịsị ya, mana caregiver nọ here to make sure na ọ bụrụ na ị ma na ị nwere ezigbo aka ọrụ na ga-enyere gị aka. Mama gị ahụ bụ onye rugoro 80 years, 90 years, 50 years, o nwere ka ọha ya. Caregiver nọ here to be making sure na ọ na-eriju afọ na-eyibe ya akwa, maka na ụwa anyị nọ bụ humanity ka anyị nọ na ya. Ọ enyemaka inyere nwanne gị bụ ihe ga-eme gị too ogologo ndụ, onye ga-eme gị ka ime ụwa enjoy, ana ihe Chukwu ji nye gị bụ ka inye mmadụ. So na anyị ga-ajụba nwanne anyị ajụjụ. Chief, m ga-ajụ ebido jụba gị ajụjụ ya gbasara caregiver because na m ga-ejikwa experience of Obinwannem Foundation ala Igbo wee jụọ ajụjụ because na anyị nọ ebe niile kwa ka anyị wee mara ka unu si wee kwado. Then ịsụ na unu anọrụgo na steeti niile ugbu a, kedu ebe ọfịs unu dị n'ala Igbo ka ebe a ga-aba achọ unu enweta unu n'ala Igbo ugbu a? Unu enwere ọfịs ka unu enwebeghị ọfịs? Ọ ihe nchọgoro ka m jụọ ka m mara. Anyị nwere ọfịs ọfịs anyị dị na Anambra State for now, and the address bụ 391 6th Avenue 391 6th Avenue, Awka. Okay. Anambra State. Okay. Office anyị nke Abia. You are ready by next month 15th. Okay, mgbanwe anyị nye the address there. Okay. Mana anyị mechie program, I may send you the office phone number in Nigeria and then this address so that you can post to them for them to see. To contact. Okay. Ịmana Obinwannem nọ n'ebe eziokwu na-anọ. Na ya agaghị kwalitecha mmadụ ma ọ bụ kwuche okwu maka mmadụ abịakwazi si na nọmba nwana na-akpọ na ọ dịrọ na ọfịs adịrọ. Ụmụnne m, unu anụgo na ọfịs dị na ebe Caregiver International Foundation nwere ọfịs now n'ala Igbo bụ na Awka, Zike Venue na Awka 391. So na ọ bụrụ na anyị nweta anyị ga-emekwa ka unu mara, tinyekwa ya na mba akwụkwọ na-ewewe mara onye ọbụla bụ onye nwere ka o si akpụ ya ma ọ bụ na ịmụrụ ọrụ ịmụcha ọrụ ịmụrụ mebi na
na mfụrụ ego eji wee bido ịkọntaktị caregiver ma na nwere ebe ha ga-esi nye aka maọbụ nwere ebe gị na ha ga-esi patna dịka o si wee dịkwa n'obi nwanne and ndị nọ n'obi nwanne bụkwa ndị nidere enyemaka erika so na kịta na aga m ekporo ha kpotere ndị caregiver ka adị sure na ife niile na-aga ọfụma maka na onwere ndị mmadụ ebu ma ịtọ ma nọ na Anambra steeti na-achọ kịta na-anwụ enyemaka ka ha wee kwalitekwa ihe ha na-eme so ụmụnne m oge ahụ akara ka erugo we are here to empower our youth because Obinwannem Foundation believe in a human resources ọnya mere nji abụ onye ọbụla na-ekwu okwu ka o mere ndị be anyị ebere maka na a sị na agaghị ji mgbagbu wee ghara ọgụ anyị niile na-achọ ka anyị nwere onwe anyị na Naịjirịa ka anyị nwere onwe anyị na Naịjirịa mana ihe na-anwụ na be anyị kịta na-akarịa na ndị ga-aza azọ ọ bụ na ndị nọ na be anyị nwụchazie ke ndị a ga-eji ịzọ ọnya mere na caregivers na mba ma Obinwannem ka anyị mara ihe anyị ga-eme ka anyị bidogo na-enye aka werukwa aka nke ọzọ wee na-amakwa ya ga-eme Naịjirịa maka Naịjirịa nwụrụ anwụ anyị agaghị eji bikos Naịjirịa nwụrụ anwụ wee hapụzi ike anyị oghere oghe ọnya mere iji afụ ndị ọgwụ ego na ndị ihe na-emechi ihe dị iche iche ndị na-atazi afọ ya bụ ndị nwere obi sarịsarị maka ndị na-enweghị obi ọjọọ ha ma so ihe ọjọọ ha na-atazi afọ the system mana Caregiver Foundation bịara kịta na nka amarị ha ga-eme ka adị sure that na ọ bụrụ na ị nwere aka ọrụ amarị ha ga-eme ka ebidie ọ bụrụ na ị nwere dịka ka o si afịa gị alụ ịchọkwara ka e nyere gị aka bịa ka anyị mara ka esi mee ka ọ dị mma ọ bụ na mama gị mebi na mama gị na onwere ka o si harịa ọ nọ na vileji ata afụ mana ime anyị nwere ya aka ịkọntaktị caregiver ọnya bụ ihe ha na-ekwu okwu ha pụtara so n'ọfọ charity and charity nke ha bụrụ charity nke ndị eweta ofu onye isi ahụ adịrọ eweta na-eti mkpu na soshal midia Igbo nyere Igbo aka Igbo anaghị ahapụ onwe ha Igbo anaghị ahapụ onwe ha no nke a bụ village to village ka a na-eje king to king eze to eze local government to local government chairman to chairman and ihe ọbụla ịbịa ha n'ozugbo dịka o si wee kwesị ịdị ọ bụ na ịbịa na the local government gị kwuo na ịnidere enyemaka a ga-eme ka eze obodo gị mara a ga-eme ka igwe obodo gị mara a ga-eme ka local gọọmenti chairman gị mara maka ha ga-esonye aka kwalite gị maka na ọ mmadụ na-eli nke mmadụ to their family na ọ bụ na ọ na-efu efu ịma na ezinụlọ anyị kwesịrị na-enyere onwe anyị aka mana kịta onye ọbụla anaghị adịzi care of their brothers and sisters but caregivers ma Obinwannem Foundation ife aka anyị bịakwara ka anyị mara ha ga-eme ka eze emebi ha kwesịrị na-eme ka ndị igwe emebi ha kwesịrị na-eme ka ndị local gọọmenti mebi ya kwesịrị na-eme maka na ndị a ụfọdụ nọ na soshal midia na-ebo ha ebubo so o nwere ihe nchọkwara ịjụ chief o nwere ebe ikwugidere okwu wee kwute si na n'ime itiri ndị eze obodo ka local gọọmenti chairman na Abia steeti or something like that not kwa happy na that kind thing so kọwagodoro anyị ihe caregiver ke ndị caregiver mitigoro n'ala Igbo ke ndị personnel ha mitigoro n'ala Igbo emitigo ndị eze emitigo ndị ọzọ emitigo ndị ebe ọbụla unu je unu na-afụkwa ndị obodo nwe obodo bifu na na-enyere ndị obodo aka ndewo okay yes nwanne m debe na ajụjụ as I said earlier anyị ebidogo from Abia State anyị ejego na almost 15 local government areas now to see their mayors anyị ejego n'ikwu anọ actually anyị ga-eme launch official launch na anyị na August for ikwu anọ local government anyị ejego na Umuahia North and Umuahia South Aba North Aba South anyị ejego na Ukwa East Ukwa West anyị ejego na so many of the local government as I said then and nke ọbụla anyị na-eje n'evo anyị na-ejego ihe discover their indigent persons ya ndụ anwụ iwe na-esiri ike anyị na-eje discover anyị eleba aka ihe chezi eleba aka our media team ga-eme interview video ebe niile aka enye elebe then anyị jezie enwe meeting with their mayors kọwaa leba na anyị work with them na bangu no nwe bụ government of the people and na ga take care of their people ebe ọbụla we nwere ike ije discover ebe ndị ọma nọ na anyị ga na-eje na discover those people ebe ba nọ mana bangu no nwe ga na-enyere aka na ọba also na one of the reason why wajibu government official for the people so and that is what we are doing so I finish here with Abia now na Aba na Anambra State then I finish in Anambra and Aba na Enugu mana meanwhile I want to go of representatives in all these 5 states but now it takes each state by state nearby and they take care that's actually each state I have for Jen and the other one so right now they buy about 100% kita Abia
Okay. Then tomorrow, the commissioner for diaspora, Nabia State, will appointment with our team. They will go and see her tomorrow by Thursday, because of programs I am for no even. So we want to have a meeting with the commissioner, and after that, I am meeting with the governor, because we are already being done with the mayor, local government mayors now. So I will lance what the speaker of the State House of Assembly. It's the phone number and our address. Now comment. My name is here. We can still give it to you. Keep post to here for them to see. I'm not hearing you now. We're not hearing you. Okay, ndewo. Ina n'ụzọ mukita. Yeah. Okay. Is no chọrọ meet commissioner abi commissioner of yeah. Okay. Commissioner for diaspora. No n'ala Igbo or n'obodo Igbo. You want to be the commissioner for diaspora in Abia State. Okay, n'Abia State ka ọ nọ. Yes, we're going to meet here. Okay. Tomorrow by being Thursday. Okay. And unu nwekwara mission unu chọrọ imiti Governor Oti maka ife ndị a Caregivers International Foundation mission. All the same commission, and you organize the meeting in the governor. Okay, that's fantastic. Okay, that is good. And now otu akwa ka esi we mee na all the states niile dị na ba ya okwe. Yes. That is good. Okay, ka bụ nukwute good news ka ọ bụ to ndị ba. So ụmụnne m unu anụgie maka na asị na onye nwere na n'eluigwe adịghị eji ọkụ mmụọ. Ịma na anyị Igbo nwere ife niile. Chief, ọ na-atọ m ụtọ na iwepụtara onwe oge n'ihe dị otu a. At least ka ndị be anyị nọ n'ụlọ bụ ndị na-enwere ihe ha na-eme na-enweghị access to government, ka ha si through caregiver wee nwee access to government. The thing is very, very good. Ọ ife a ka mụ na ụmụ na-agba mbọ onye ọbụla nwere nke oge eme, maka na ndị na-enye m nsogbu n'obi nwanne erika, ndị chọrọ enyemaka erika. Okechukwu ugwe nwere m ego ihe nwere bụ adịa atụmatụ. So mana ọ bụ na gọvanọ ha wee wepụtebe ego ka anyị nyebere ndị be anyị bụ ndị juru n'obi nwanne chọrọ enyemaka. Nwanne echi kịta na ndị mmadụ eju na the house, maka na ọ na-agba onye bịa na social media o claim mụ anaghị na-pretend. So na the idea dị okay, and I believe kwa m na ụmụnne m o sendgokwa adreesị ebe a ga-esi nweta the office headquarter, if I'm not mistaken, ya the first office ha nwere kịta na be anyị. Unu na-anya unu ga-afụ ya. Yotago, Caregivers International Corporation Nigeria address is at 391 Zik Ave, Anambra State. No, Zik Avenue, Oka. Okay. Oka is the name of the city. Okay, Zik Avenue, Oka, in Anambra State. Anambra State, yes. So, phone number of Takwadia. Tibem phone number. Okay, so, with the phone number and comment session. I send it. Okay, when I say bring me up. Ngwana manam ka mbe si bring up. Click link ka ga-agbanye ka ịbata ka onwe ihe ya ajụ chief na Igbo apụtagokwa ka ha dị mma. Then he was Obinwannem, he was nchọ ka imekwe ka mali. O nwere ụfọdụ ndị be anyị ma na ndị be anyị gbakasịrị everywhere. O nwere ụfọdụ ndị be anyị nọ amara elebashi ya bụ ndụ bebe. Amara eleji ya n'onu ma ma banụkwa ndụ ma na berikwa ma na banwụkwa. Exactly. Banwa na onwe wakwa anyị na mgbịrịmgba. Anyị eze ndị agent anyị ejebe na the village, Kasolia village ya dum ya bụrụ na Igbo. Anyị eje na-eje discover ta nwa onye anwụ ikwu edi ibi anwụ ọchọ ma nne ochie ma nne ma papa ya. Then anyị nweta onye anwụ
anyị eme ka eshọ na enwe na onye nke ahụ na onwe na onye ahụ karịrị ụka ya na ya na-aba akarị ụka 1 to 1 ọnụ onye ya oke ya bụ ihe na-achịkọwa ihe na-ekwu n'obu na nke so onye n'obodo oyibo mana ọ maha dịka ezinụlọ ya esi wee nọgara so na ọ bụrụ na ọ chọọ ka ọ mara ka ezinụlọ ya si wee nọgara na with caregiver na a ga-etres nwe village na ọ bụ na okwu nwo the village and ọ bụkwa na onwe enyemaka ọ chọrọ ka enye na village ya mebi ka gọọmenti n'onu ha mebi na onwere enyemaka ha n'idiri na caregiver ga-enye aka ka detin ruo gọọmenti aka kwa ya. Yes. Okay, so ụmụ Igbo na-anụgo na ntị m akara nke unu ihe niile abụchi ife anyị na-ekwu okwu ya ọhịa ka na-ekwu na enwe ezigbote gọọmenti ịma na nsogbu Igbo ana so automatically this is government mana ihe a na-akpọzi nke a bụ no profit organization gọọmenti nọ under gọọmenti so onye ma nji agwa ndị be anyị si ya na ihe niile abụrụ ọgụ na mgba ọ bụ na anyị nche niile ga-ewekọta aka anyị ọnụ with the Caregiver International we can promote a lot of youth. We can, we can clothe a lot of our mothers, our fathers. Yotago, mana ogi wagabia represent a village. Ume hen chore jogo from experience of Obinwannem Foundation. Ibian Abia State, on the Anambra na role na Abia State, on the Abia State na role na Abia State, in the Anambra na role na Abia State. State Obina is London State we na 100% even. For instance, Abia State with 17 local government areas. Then each local government are only 2 coordinators for the local government. Great. Then that same local government, only 10 wards. I only 20 coordinators there. Now the 10 wards. Which means now each ward will so now. Out of 184 wards in Abia State, and you were times 2, 184 times 2 coordinators. Wow. Now the wards. Because now, all emere not like that. Onwere to anyị ga-esi enweta the grassroots indigent anyị chọ. Ma bụ ndị na-ekwu eziokwu. Yes, so now the ward will be in Nigeria and I on near Abia State. We were ward in Abia State and you were coordinators. And the only organization Bonye Abia State on one in Obodan, well, the ward which in Apata. Or what I have a village here, and you have the ward coordinator in charge. Ojena that village, they wolf to the Chotonia one at. Okay, that is good. Onya bụ ife aha na-ekwu okwu ya ụmụnne m ọ ka bụkwa ha ofu ihe ka anyị na-ekwu okwu ya anyị na-achọ ka anyị dị sure na everybody ọ nọ ka o nwere nwanne anyị nwoke Olisa Valentin Olisa Eloka ọ sị na nyanwa ghọtara ihe na-eme na nyanwa base na America enwere ike ọ mara onye bụ nwekwa ike ọ mahụ gị and I believe m achọkwa m ịjụgo the caregivers ha nwere office na America ka Josh kedu ka caregivers were na-eme exist na America? Anyị nwere office na Austin, Texas. Okay. Olisa ị na-anụ enugo ebe nwere office so onye nwa na America na nyanwa chọrọ ịbata Olisa iklik the link ntiri gị ebe ahụ gị bata ihe abụ ihe Igbo ka anyị na-eme anyị bụrụkwa ife a ga-eme ka ụmụ Igbo nọ n'ala Igbo ka ozi ọbụla eziri from mba ofesi ka o ruo ha aka ka ọ rabịa ebe mmadụ na-abụ were ya na-ama aka na-achọ ndị ya wetakwa ọzọ ụmụ ogbenye ụmụ ndị a niile achọ anyị enweghị ogbenye because nweta ego na ahụ nwanne m enweghị ego mba ọgaranya nwanne m abago ọgaranya na ogbenye ewebatarakwa na ọ religion word so we need to care for our people. Ịghọtago anyị ga na-eje n'ubi ji n'aka means that na anyị ga na-enyere ndị ahụ ọ na-atụ n'ọnụ ndị ahụ na-enwero help ndị ahụ na-enwero maybe onye aka siri ike n'ezinụlọ. That is why caregiver is coming. So and ha na-ekwu na ha nọ American too and the American ha nọ efugo n'ebe ọ sụ n'ọnọ so onwe ihe ị nwere ike ịjụ ịgbagote n'elu ebe a bịa jụọ ka anyị maa ka anyị ga-esi wee bịakọta ọnụ mee ka this thing nke a bụrụ charity nke ndị
abịa ha n'ozugbo ewepụta ofu onye were na millions of naira then agaghị maka esi wee dispute ego agụ ka na-agụ nsogbu ka dị ndị na-complain ka na-complain so na nke a na anyị chọrọ ịba village to village according to caregiver CEO so na onye ọbụla na ọnya mission Obinwannem 2 onye mere nji like ya the narrative and we are going to team together to make it to work. Obinwannem aka m ala ka ntụọlụ some indigent eji ndị otu anyị jego n'Abia steeti ya ntụọlụ ihe nwe ike enye ngwa na ịma na ọ ga-abụzi ịma na m ga-ehost gị ọzọ ka eprepara m ya ịma na m gwara gị sị na time agaghị adị much ịghọtago so enwere ike ọ bụrụ na echikwa inwe ohere ime ka m mara nye m date nye m time mụnwa cheke na my own time ka m wee mara because na enwere ebe m na rush kịta nwere meeting chọrọ ịrush now so ọ bụ na ọ bụrụ nkarịsị ka anyị gaa the process so na ọ gbahụrụ na m ga-ekwecha gị nkwa m emezie so ọ ga-abụzi next program maka na ya ebidogo na Obinwannem ewepụtago to make sure na that message of Caregiver International Foundation go viral and the people join because no ife aka na-ekwukwa okwu ya ka anyị tụkọọ ego nyebere ndị be anyị aka Abia steeti bịabanụ Enugu steeti bịabanụ Ebonyi steeti bịabanụ Imo steeti bịabanụ Anambra bịabanụ ka anyị gbaa mbọ fụ na onye ọbụla na-abịa na bụ ndị ahụ bụ ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị ahụ aka esighị ike ka anyị na-ekwu okwu bịabanụ na ndị nọ n'obodo oyibo dị ka anyị nwa then bịazie ka anyị kwado ndị be anyị nọ n'ala Igbo at least ọ bụrụ mmadụ na-abụ ka ị kwadoro dịka Obinwannem si ekwu mgbe ahụ bụ ọ bụrụ na ị bịa gịnị ka a ga-abanye gị 1 million naira wee mee na village gị wee chọọ biznes ga na-eme all that thing ka caregiver na-ekwukwa kịta ka anyị mara ka anyị esi kwalitebe ndị be anyị ọ bụgoro ịbụọ ma ịtọ ka a kwalitere ha na-eme biznes ha na-eme increase ọ ihe ka Obi Kubana kwuru mgbe ọ bịara one certain time na BBC I remember mgbe ọ sị na ya na-ehep ndị mmadụ eje obodo oyibo eje ebe dị na so caregiver can do that too Obinwannem can do that too so na ọnya mee njada like mpụta nsị ndị be anyị na opportunity juru na ọ bụ na ịbụ onye anya ruru ana ghọtago mụnwa na ụmụ nwere ọtụtụ ndị ọgaranya nwere ike iwepụtanwu ihe sọpọtụ mmadụ na-abụ ebido afịa efuge 6 million naira ebidogoro mmadụ na-abụ afịa ifuge so automatically ibidozie na-eme ọfụma iwe zụpụtakwa onye ọzọ that is what is supposed to be doing ndị obodo ndị ọcha bụ ibido ego na bank ịzụpụta iwe chetara ha azụ ewere nyekwa onye ọzọ that is the mission of caregiver and that is the mission of Obinwannem too that is why I am looking for ndị ahụ bụ ndị na-echere mmadụ ibie na-abụrụ ihe a ga-eme mmadụ ibie ana ọnya ka caregiver ji wepụta nsị ngwa bịa na ihe a bụ ihe nna like ikwu okwu maka ya ka at least ka ndị be anyị wee mara na anyị agaghị atọ n'ebe anyị na-anụ ọgụ ndị mmadụ na-anwụsịsị na be anyị agwa na-egbusisi ndị be anyị na ndị be anyị na-eje na-ajụ ihe ha na-eje today ọ maka na agụ na-agụ ha na ndị be anyị na-eme ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ọ maka na agụ na-agụ ha ị ga-afụ sọ ma ụmụ nwaanyị na-ejekwu nwoke ọ maka na o nwere ihe ha na-eme ị ga-afụ maka ụmụ nwoke ndị nke na-eje ewere ihe nwanne ha ọ maka na ọnọdụ ha dịrọ mma mana ọ bụrụ na anyị bịa na-enwe ihe na-akpọ convention caregiver ịjụ unu enwekwara ihe dịka mission of convention ebe a ga-anọ na-akpakọrịta ka ọ ga-esi dịrị obodo niile na mma dịka all the state caregivers let them come together to make a speech and make people all over the world and Igbo people to know the mission and the strategy of caregiver. When there is something like that, invent or maybe occasion about that. When we go before kuno kaya we kuna odekwana project. Even in ndo biwe kaya bata niwe kaduga anye kwa nango first of all bo ka anyị bombard bagodi ndo ibe na-eshiri ike ndo agụ na agụ nwa agadi nwoke na agadi nwa ya rafụrụ enwere onye na-enye ebe aka tọọlụ makwa na ịbụ mgbe anyị na-aghị ya karị by tomorrow ka ịbụzi ya n'ibe a na-agwa gị o nwere ndị nọ dị ya narị eli for 1 week wee liri iwe onye bụgodi iwe ka anyị mkpana anyị nwegodi ike saturate ye data area anyị nọ na ya na nke ahụ then maybe in the next 6 months or so anyị nwee ikezi anyị na-akpawazi alụ nke ibe ndị iweta ideas anyị ga-ewe ideas ghọtago mana ibe kagodi anyị mkpana mbụ ka adịgodi notion na ndụ agụ na agụ na na-enyegodi igbo ori mma ba atụrụ dị ana m achọ ka ntụọrụ phone number anyị na America ebe a case onwe ndị nọ US chọrọ talk to us ọkpa anyị na phone. Okay, ọ nọ ọnọdụ ka Olisa esenụkwara m link again just nene the last message bịara ebe ahụ na the WhatsApp ebe ahụ na calculate etikwa m link ebe a click the blue link dị ebe ahụ stream ya iklik ị ga-abata na the program esend m ekita again any platform ọ bụla nọ na watch or YouTube or Facebook all the platform anyị nọ n'ime dịka anyị si nọrọ in 7 platform you can get us the link from there. So send him the link ebe ahụ nwanne anyị nwoke nọ na America bụ Olisa send go m the link you are still asking of the link
ebelieve m na ị ga-afụ ya. So anyị na-ekenekwa eze daalụ nwanne m ya daalụ. And ya nwere onwe na-ekwukwa na ọ ga-esendịkwa nọmba ị nwere ike iji nweta ya na American na onwe ihe ị chọrọ ịjụ ya ga-ejuzi ya directly. Okay. Aha, afụgo m ya. So ka m tinyekwa nọmba ị ga-eji nweta Chief Chika Daniel nọmba na American, and o tikwara nke eji enweta ọfịs Caregiver International Foundation in Ọka Avenue in Anambra State. So m egosikwa unu the contact also, maka na nke a kịta na-aba na-ekwu na-eme nke a bụrụ nke atụcha ego achọba ego atụrụ ifuge. Nke a bụ ị na-eweta ịmara nwanne gị na nwanna gị ka ị na-enyere aka ifuge. Ebe mụnwa ga-adị interested bi na Nsụka, ha bata na Nsụka ha mee ka anyị mara ebe a ka m na-emere onwezi ihe m na-eme kịta na-abụrụ be nna m. So na nọmba ị ga-eji nweta nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel, CEO of Caregiver International Corporation USA, phone number nke a ka eji nweta ya. Gịnị ya karịa ejukwu ya ajụjụ gbasara na ihe dị otu a, maka na ya nwere onwe na-akọwakwa. Chief, ị nidiri like o nwere ndị na-ada akpọba m like small foundation create n'ala Igbo den mgbe m na-apawa Obinwanne in the biggest way. So ha na-asị m that na ha ga like partner with Obinwanne many foundations. So ọ bụ na foundation chọrọ ka partner with caregiver, other groups chọrọ ka partner with caregiver mee Kenya bụ dream abịa na mmezu, caregiver dị willing to partner with other groups, foundations? Of course, Chineke ji na onye ọbụla aza ekpere, Chineke ji n'aka onye ọbụla aza n'ekpere, ọ bụrụ sọ caregivers. Ọ bụ na onwe ndị other organizations or individuals ndị chọkwali ka ba solu na-eri ihe a na-eme, ka esi nke bụ anyị dị open. Okay, that is great. Unu anụgo ụmụnne m, maka ndị nke na-ada abịakwa n'Obinwanne na-edistọpụ m, this is the time, bịanụ ka anyị mara ife a ga-eme Kenya bụ ife bụrụ ihe bịara na mmezu. Achọrọ m before December na-agwụ ka adị sure that na at least ihe dịka ebe mmadụ 500 people enweghị ife ha na-eme, and ndị nne na nna anyị nọcha na village kachagoro nka enweghịzi ọrụ ugbo, enweghịzi ka ha si enweta ihe oriri, ka adị sure na every village na ndị okenye anyị bụ ndị kwezi ka na-enete ha na-enwe ndị na-eji enete fa. Ife niile abụcha ọrụ ka ọ bụ ndị na-eji enete ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị nọ n'obodo oyibo a na-akpọ ndị cares, ọ dịkwa ha bụ cares a. So automatically they pay them, a na-akwụ ha ụgwọ ifuge. So iwepụtakwa onwe gị ka iwe na-eji udo ojii a, enwekwere ka a ga na-akwụkwa ụgwọ na ọ bụrụ na enwere ike, because onwere ha na-emezi free now, mana ị ga-adụ serious, ịdị serious imenwu ihe inwetenwu ihe. So na onye bụ ife a na-ekwu okwe n'ebe ọbụla nọ na n'onu anyị gị ma that na onye ị na n'onu ya mụ na ya nọ ugbu a na studio bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel, onye nwa bụ the CEO of the Caregiver International Corporation nke dị na ala Igbo bụ dịkwa na American. Onye ka ọ na-ekwu okwu ewe na-asị na ọ na-akpọku onye ọbụla bịa ka ha mara that na oge aha kara ka erugo, oge anyị ga-eji nyewere onwe anyị aka, maka na ndị ọcha kwuru sị na human resources is the best. Ya bụ inyere nwanne gị aka, onye bụ ya na-ekwu okwu. Enwere ndị ekere n'ụdị na ihe ha chọrọ ka ndị mmadụ na-eriju afọ, nwee ndị ekere na ha ga-agba mbọ fụ na na-echekwa obodo, nwee ndị ekere na ha na-edu ndị obodo. So na caregiver bụ ndị nke na-agba mbọ fụ na obodo na-eriju afọ, na onye na-eyi akwa na-eyibi ya akwa, na onye na-enwere ihe ọ na-arụ na-achọtara ya ọrụ. And caregiver na-arụkọkwa with the government of all the state of Igbo land, ka unu wee mana caregiver abago n'ime nyanwa na-ekwukwa na onwere ha ga-eje emekọkwa ihe with ndị Minister of Information, I think Minister of Information, ka ezi ndị kwuru gị na ha ga-eje Commissioner for Diaspora Abia State, Commissioner of Diaspora Abia State. So na ọ na-emekọ with ndị gọọmenti ọbụla ịnọ n'obodo ọbụla Igbo onye Enugu, caregiver na cooperate with ndị Enugu gọọmenti, otu aka ọzọ cooperate with ndị Anambra, ndị Ebonyi, ndị Imo, ndị Abia. Anyị mechaa ya otu a, enwere ike abụbakwazi n'obodo ọzọ na caregiver bịa chọrọ ime gị ka ị mara na ị nwere right to contact government. Like anyị nwanụ n'obodo oyibo contact government dịka mụ ikonikịta na ejem na gọọmenti ya enye ha akwụkwọ 2 days ha reply ya ma akwụkwọ nye ka caregiver na-agwa gị na ya ga-agba mbọ fụ na all the government positions, all the government personnel na reply ndị obodo. Like ije n'obodo enwere councilor, enwere chairman local government, enwere youth chairman, enwere house representative, enwere senator, enwere government, enwere governor. So ihe ndị a niile caregiver is making sure that na ha ncha niile na ego na-ewenata na ha ji arụ ọrụ obodo ọrụ. Nke ruru youth ga-aba youth aka,
nke ruru nne na nna ga-aba nne na nna aka, nke ruru ikorobịa na agbọghọbịa ga-aba ikorobịa na agbọghọbịa aka. Onye ka caregiver na-ekwu okwu ana Obinwannem na-akwado caregiver na atụmatụ ọma nke ha tụpụtara. Chief Chika Daniel, CEO of Caregivers International Corporation, biko ana m asị onwezi ihe nwere ike ịgwa ụmụnne gị ga-egwa ha. Ọ bụkwa na vidio onwe vidio isi m tinyere gị like one video about nwanne anyị nwoke bụ Ibrahim Towere. Amara m na ọ tinyere vidio nwanne kịta ka tinye. Okay, ụmụnne m, o nwere vidio wetara m sị m na ọ ga-like ka o were na ọ meseji ye na ọ bahazuru ka okwube okwu ekwukwere ekwu, na ọ bụrụ na ikiricha the video then gecha ihe Ibrahim Towere kwuru, Emmanuel ife aka enwa kwuru, onwezi ọ ga-atọpụzi n'enu ya ọ tọpụọ. So nye na anyị sekọnd ka anyị wee batakwa. So ụmụnne nwanne nwoke bụ onye na-achọ ịbata na screen, anyị ka na-echekwa gị ka ịbata. So ọ bụrụ na ịbata na anyị ga-afụkwa gị ịbatago, mana ebe ịbatabe ka anyị tizie. To my fellow leaders, to the heart of our continent. Chief, onwe ihe na-ekwu. Mba, epostbeghị ya. So I believe okay, maazị that na aga m etikwa nọmba gị ha kpọba gị ebe ahụ. Ọ bụrụ iji nọmba tie ka kpọọ maka na mụnwa nọmba nji now. Okay, anyway ka m kpope my line. Nsogbu ma ndị be anyị mụnwa ike okwu adịghị na nsogbu adịrọ. So ka anyị tinye the video, ka ntinye the video ka anyị wee kpope the line dozie ọfụma. Ọ bụ na video akwụchazie akpope m line. Our communities, and to every African living across the world, this message is for you. Africa is not poor. We have been made to believe we are poor. But the truth is, Africa is the richest continent on earth. We have what the world dreams, like gold, diamonds, oil, fertile land, clean water, 12 hours of sunlight every day, and ecosystems full of life. Yet, our people suffer in poverty. Our children go hungry, and our youth leave home, searching for dignity abroad. This must end. We have 54 independent countries in Africa. That means we have 54 presidents, 54 governments, 54 flags. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. Not one. To my African brothers and sisters, freedom is not just a flag or a national anthem. Freedom means building our own roads, controlling our own resources, teaching our own history, and shaping our own future. For too long, others have used what belongs to us to grow rich. They take our minerals to power their industries. Our cocoa makes their chocolate, our oil fuels their cars, yet our people walk miles for water. Our farmers struggle while foreign companies harvest our land. To the youth of Africa, you are not just the future, you are the present. You are the energy, the voice, the courage that this continent needs. Rise with knowledge, with skills, with love for your land. Do not be ashamed to be African. Be proud, be bold, be ready to defend what is yours, not with hate, but with purpose. To African leaders, I speak with respect and humility. Alone, I can only do something, but together, we can change everything. I need you to be my shoulders, and I will be yours. Let us stop waiting for solutions from those who benefit from our problems. Let us create our own path with African unity, African pride, and African solutions. To the businessmen and investors of Africa, especially those living abroad, come home, believe in this continent, build your companies here, create jobs here, and develop your land. Let me joke a little with my wealthy brothers and sisters who live in the West. You spend your life, your time, your money to build beautiful cities in other countries. You make their economies grow. But when death comes near, you say, please bury me in my country. My dear brother, listen to me very well. Africa is not a graveyard. It is a land to live in, to grow in, and to build in. To the African community, let's support our own. Let's buy from African farmers, work with African hands,
Invest in African talents. We must stop waiting for help. We must help each other. From Cape Town to Cairo, from Dakar to Djibouti, we are one family. Divided, we are weak, but united, we are unstoppable. Africa does not lack brains. It does not lack ideas. It does not lack courage. What Africa needs is unity. Real unity. Not in speeches, but in action. We must trade with each other, teach each other, defend each other, and love each other. I am not perfect. I am not a prophet. I am just a man who refuses to see his people suffer in silence. If they try to kill me for speaking the truth, let them try. But the voice of truth will not die. I do not fear death. I fear watching Africa sleep while others build empires on our backs. Let the world know this. Africa is awake. We are rising, not to beg, not to borrow, but to build, with our hands, with our minds, with our hearts. The journey is long, but the time is now. May Allah protect our people, and may the spirit of Africa never fade. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ụnụ afụgo the voice nna anyị nwanne anyị nwoke a na-ekwu ọ na-ekwu obi anyị nwa bụ ndị nọgo n'ihe a na-eme eri oge ọ na-ekwu n'obi anyị ọfụma ọ na-afụgo ebe dị m mma tupu m akpọkwuo chief enuwe chief kedu ibe nwere ike ikwu maka na ọ ihe wetara m afụgo m the voice before ana m afụ anyị nwa nọ na social media in and out afụgo m but kedu ihe bụ iji wee sị m wetie ka m tinyere ndị ụmụnne ka iwerekwa wee gwafe okwu maka ihe gbasara mission of caregiver tupu a na-aga n'iru etinyego m WhatsApp ma akpọpego m fon m ma wish na ọ ga-asa avụ ọfụma tata because ọnya bụ ihe mechara na mụ adịbeghị ready on the platforms because studio m na-enwe problem of phone and the computer so bet na ọ dị ha n'oke m ga-agwa unu so na ọ bụrụ na anyị kpọọ na fon anyị test ya ọ gakwa ọga ọ bụrụkwa ihe dị mma so chief gaba n'iru were ọnọdụ wee gwa anyị ife dị na vidio ihe ghọtara ndewo. Okay, thank you very much. Okwu nwoke kwuru bụ Abraham Traore ibe nji wee ana m ewelete na be anyị n'ala Igbo okwu o kwuru maka entire African continent ana m ewelete n'ala Igbo a na-eshi ụlọ were adụ mma were afọ ezi a na-eshi ụlọ adụ mma were afọ ezi anyị bụ ndị Igbo especially na 5 states a Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu and Imo. Anyị ga-abịa together mezi obodo anyị mee obodo anyị aghọrọ paradise on earth. Anyị nwere the resources ime anyị nwekwu the manpower anyị nwekwu mmadụ anyị eradicate poverty n'obodo niile bụ ala Igbo ebe ọbụla agụụ dị n'ala Igbo onye ọbụla agụụ na-agụ within 2 to 3 years anyị eradicate ya make sure na onye ọbụla bụ an Igbo person n'ala Igbo ga na-eri nri ibe na-atọ n'ụbọchị complete ma agadi nwoke enwere nwa ma nke nwere nwunye ma nke nwere di ma nke nwere ezinụlọ mana ọ gaghịzi eme ihe ọbụla everyday orie nri ibe na-atọ n'ụbọchị ọnya bụ iwe nchọ ka anyị mee so na anyị chọ ka ndị Igbo anyị ka anyị nataba n'obodo meziwe obodo anyị reziwe obodo n'ebe a Lagos steeti anyị meziri Lagos niile Lagos do in short anyị bụ Igbo achọzikwu raf Lagos because of the type of investment anyị mere mana na ọ bụrụ na anyị nwere investment ahụ n'ala Igbo anyị mana obido tadoba mmadụ ugbo anyị nwee ike ebe anụnwa bidozie na ụnụ bidozie jelu iwe enwere ọba international market ibe alụ dị ya o nwere ebe alụ dị na Lagos ndị Igbo anyị na-alaba international ekwu market ewere je di ya maka na be spend go much na Lagos that iwe niile anwa alụ dị ya na ọba international market ọ dụba dị ya like that almost 15-20 years ago so na iwe na-ekwu bụ
n'otu nwa Caregivers International Corporation jiba wee na-egbere n'ala Igbo ka emezibi ka ejebela ndị ugwu ibe na-esiri ike aka mgbe ka na-eri ibe ka onye ọbụla nweta ọrụ onye nwere ọrụ ụmụ okorobịa anyị national na insecurity juru everywhere o juru because na anyị anaghị enwere ụmụ okorobịa agụụ na-agụba onye agụụ na-agụ na onye ala bụ owu mana ọ bụrụ na anyị meziri obodo anyị ụmụ okorobịa ndị nwere ọrụ ahụ ma ndị agụ nwere akwụkwọ anyị enyebe treni ebe ekwipụ obe eme ka ewe money ụmụ agbọghọbịa dị same ndị ogbu ebe na-esiri ike enyebe mechieshọn ha na-eri ibe onye nwere ego nso abịa enye ego jesịba abịa mgbe dụka mgbe obodo ọzọ emebe anyị envi so na ọ bụrụ na anyị nweta Biafra go the first bụ na-emebie no ka anyị bido oge dịkịta meziwe ya bụ obodo. That is my point. Ka anyị meziwe Biafra bịaziara ọ bụrụ Chidali bibulu dịta ekene m. Ndewo Chief Chika Daniel Chief ekene okwu gị dị ka efie okwu gị adịrọ mgbagha ọsọ onye nwụjuru ara nne ya afọ ọfụma bịa ga-aghọta okwu ga ndị okwu gị mara mma aga m ayọ unu biko gbaghara m bikos na mụ ama akpọpenwu nọmba bikos na achọkwa m stream ya ka o si adị the number the phone mkpesi iji na-aza the call adịrọ oke that is me network adabịa ebe ọfụma so ọ ga-abụzi na agba ọzọ ọ bụ na Chief nwekwu efe echi ma nwanne echi we are going to come back again so mma abatakwa ọzọ echi. Okay. The same time ka o nwere ihe change time. Yeah, the same time. Okay, unu afugo time anyị ji wee bịa 2:30 Igbo land time, chebirikwa anyị mgbe ahụzi onwezie ife nwere ike jụ ịbịakwa jụọ nwekwana ife ị chọrọ ime ka anyị mara ịbịakwa mee ka anyị mara ihe abụọ ọnọkọ ndị be anyị ọnọkọ Igbo ebe a na-ekwu ka a ga-esi nyebe ndị nọ n'Igbo aka gọọmenti anyị nye gọọmenti were eweje wechiatakwa azụ n'obodo oyibo iuge ọnọdụ ka Ibrahim ikwuchago n'ihe niile Ibrahim towere because na is my mentor in what we have been saying so automatically inanya efu that na o nwere okwu okwuru tọrọ m ụtọ ọ sịrị that na unu niile bụ ndị ahụ bụ ndị nọ n'obodo oyibo nọ na-abụ mgbe iji echeta obodo gị na-abụkarị ọ bụ na ị nwụọ esi biko unu bụ naanị m na vileji m biko unu bụ naanị m na my home mana kịta na anwa arụ gbasiri gị ike ị na-akpata ego kedu ka ekorobịa na agbọghọbịa vileji gị si nọrọ anyị nọ n'obodo oyibo bụ anyị rụta ọrụ anyị akwụ ụgwọ ụlọ rie nri werekwanụ nke fọrọ ọnụ mee gịnị ị na-achọ ka ịrụgodo manshọn na be nna gị ọ bụrụ aka niile na-arụ manshọn ana ọ bụrụ na anyị nwee ezigbo gọọmenti nwere ụlọ a na-akpọ gọọmenti haus and ama m na caregiver na ahụ ga-enyekwa aka ka gọọmenti ghọta ya kwesịrị na-arụ ọ bụ na ha rụhe anyị atụba n'egwu ụgbanụ ihe a n'aka anyị Abia steeti niile nọ n'obodo niile n'ụwa niile gbakọ aka ka a rụọ ya na-akpọ charitarian house by themselves onye ọbụla bụ Abia indigene ebiri ebe ahụ inweghị ụlọ ji ebe ahụ biri ọ sọrọ nsọ ego na-eke ji arụ ụlọ in a massive way imagine anyị na-atụ ihe dịka ebe $1 otu Nnamdi Kanu si kwuo before Abia steeti niile nọ n'ụwa niile na-eme ọfụma na-atụwa $1 ka e wee nyere Abia steeti aka indigene iche na ọ ga-afịa arụ the same thing to Anambra, the same thing to Imo, the same thing to Abia. Development we need, but we don't even act on development. We just want to destroy before we rebuild. But you don't know before you remove. You have to make sure you prepare what you will use to replace what you want to remove. Onye na-ada agwa ndị be anyị na-epreach n'obi nwanne na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị na-emeche nọ mmadụ ka ị na-eme nwoke ka ị na-eme mana ọ dịkwara m adị m obi anwụrị ọ dị m obi ụtọ na caregiver aghọtago onye abụ mkpu obi nwanne na-eti kemgbe onye mere ha ji wee kpọọ obi nwanne ka anyị were peji obi nwanne wee kwuo okwu a den obi nwanne kịta na-abịakwa na ọ bụrụkwa ihe obi nwanne na-etiri mkpu ya so na gị nwanne nwoke bụ onye nke na-abịa ka ịbịa mee ka ala Igbo bụrụ ihe a na-ebere akwa mgbe ọbụla marakwa ama na ọ dịrọ mma ọ bụ na anyị niile bịakọta ọnụ wee tike aka ọnụ na-ebi udo obodo anyị Anambra nwere a lot of people nọ n'ụwa niile mana o nwere ndị Anambra na ya iyo o kwesịrị otu ahụ o kwesịghị iruo n'Enugwu akpatago ego Enugwu apụọ na ọ bụrụ mgbe ahụ Enugwu apụbeghị Enugwu apụsigo mụnwa bụ onye Enugwu ebelieve na njere meeting Enugwu ana m ada agwa ha why can't us to be thinking about how to help and build something that's going to provide job opportunity in Enugu State iruo ebe ahụ ihe ha na-akọ
ịghọtago odogodo anyị na-atụtasị ego a na-echi ha ga-eji ego mee mana akwụkwọ karịrị ịghọtago ka ntị so ụfọdụ na-atụ ụjọ iwe na ego n'ụlọ maka ewe na ego n'ụlọ ndị omekome were rie ndị be anyị ma ndị be anyị nọkwuru ụlọ bụkwa ekperima n'ọkịta ka anyị na-achọzi ka anyị manụ nwere ndị ga-echegharị because ọnya ka o ji si na everybody start the village gị nye nwanne m nwoke ego rie ịmana ọnya riri ego m ifuge m na-egbu ya mgbuo ya mana ọmụ gburu nwanne m so automatically nke ahụ na aka mmadụ na onye iro bịa gbuo nwanne gị ifuge so na automatically ihe anyị na-achọ ime kịta na ka anyị kwụọ ọnya jidezie ndị ahụ bụ ajọ mmadụ ịghọtago so ọ bụrụ na iso na ezigbo mmadụ mana ị ga-eso na this Caregiver International corporation, you know, we have to cooperate together. Ịmana bekee bụ agbara and onye hibere nya bụ Caregiver Corporation International bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel, you know, Chief Daniel Chika nke nọ na American o nwegokwa ndị na-arụrụ ya ọrụ na all the 5 states and nya bụ ndị a na-arụrụ ya ọrụ gị nwa bụkwa onye nke nwere obi nwanne ịrụ ọrụ na Abia steeti ha na ya na Enugu steeti ha na ya na Anambra ha na ya ha nwere ọfịs na Anambra steeti na Ọka kịta and ha ga-enwekwa ọfịs na the whole 5 states and ọrụ ha bụ ịgba mbọ fụ na gọọmenti na-eme ha kwesịrị na-eme and ha nwere onwe ha na-enyekwara ndị na-enweghị ka ọha ha aka and ha na-agbakwa mbọ ka ya demand to gọọmenti ka o ruo gọọmenti aka and ha na-agbakwa mbọ ka ebe ọbụla ị chọrọ ije n'ụwa niile ị ga-emekwa ka caregiver mara then ha nwere onwe ha maazị ka esi wee gbazie ego ọ bụrụ ije na ejent tụchara ga asị ka e wenara gị ego ihe ga-eje 10,000 naira gị jee 100,000 naira because lies everywhere. We are brothers. We are one. We need to help each other. You know, ebe m rutere obodo oyibo onye dịka m bịara obodo oyibo na-akpagharị obodo dị iche iche nwanne onwe onye ga-abịa nwe obodo oyibo so na anyị chọrọ ka ihe niile dịrị anyị ndị be anyị izi asị na kuru na mara ndị kpara ya so Chief Chika Daniel ekene m werezie nkezi Igbo ma ịtọ wee gwa ụmụnna ya okwu anyị bịazie echi then we continue maka oge anyị agwụgo ndewo. Thank you very much. Obinwannem Arize asị na mmadụ ka eji aka onye ọbụla na-ewepụta na-etinyele a na-Igbo anyị adụ mma onye nwe nke o nwere ike nweta na-eweta ndụ ya akpata ala na-agbata alụ ndụ ya etinye nke aka na akpa etinye aka na akpa ndụ ya ejikwa okwu ọnụ wee na-emezi a na-ewepụta okwu ọnụ Caregivers International Corporation anọgologide gbam n'ala Igbo anyị na the 5 states. O nwere iwe anyị bụ ndị Igbo ayara again from caregivers nọ n'ala Igbo especially ndị be anyị nọ na diaspora ụnụ ayara anyị ararafu nna anyị na nna anyị na ezinụlọ anyị n'ụlọ bịa nọrụ n'obodo nwa na-agba mbọ na-achọ ga eweta ego ba ji eri iwe na-ese ndị iwe mana ọ nara elu aka ba nara adụ hapi ba nara enwe eriju abụọ gọọmenti ayara amakwu na ha nwere mmadụ caregivers wee chi na anyị ekwu ezi na ọ yazi adụ n'ọgụ gọọmenti ya adụ accountable to ndị ba na-achị ndị ụka nọkwu na-ewu na-anakọ ndị ogbu anwụ nwa ego nke ba ji eji eri iwe gbanwe na onwe ya ebido okwu na-ejekwuru ndị ogbu anwụ aka na ego ba na-anata na surplus ba na-eji na ọ bụ ka ọ ya adụkwu na corporations nọcha n'ala Igbo anyị na-eme biznes ma ndị banks nọcha n'ala Igbo na-eme profit na ebe dịla anyị a ga-ege na-enye eme gị na na-etikwu na-enye ka e wee were na-etake care of ndị ogbe nọ na-ebu na ọ bụrụ ịlụ agbagba bankị dọba na-akụ agadi nwaanyị anọrọ agụ na-agụ ghara ya bụ iwe ọ ga-eri for 1 week so na ya bụ iwe anyị na-eme by tomorrow I like iweta some clips of videos of ndị indigents ndị awụgolo ka unu wee ghọta iwe na-ekwu bụ the type of iwe na-eme na n'ala Igbo anyị ịlagochi agụ odemen ka ọ dịwa echi. Ndewo Chief Chika Daniel ndewo daalụ nwanne nwoke anyị na-ekenekwa gị ka isi wee batakwa nyekwa anyị udo hope a ọ na-adị m mma ndị ọghọm ihe ka m nwa na-eti mkpu so na asa anyịkwa nwa mere ọgbọ ofu we will work together na-emekwa ka ndị Obinwannem mara this kind progress then ndị foundation ndị ọzọkwa bụkwa ndị dị willing let us come together our destiny dị iche iche mana anyụkọ ya ọnụ o mepụta nnukwu ihe a ga-eji na-ekele Chukwu n'ụzọ dị iche iche. Chief Daniel Chika ka ọ dị echi ekene m ịnọnyere Obinwannem Igbo TV ndewo. Thank you very much. Ụmụnne m ebe a ka anyị ga-achịkọta ya ebe ka anyị ga-ebute ya na njedebe dịka unu si wee mara na ọ kakwa mụnwa nwanne gị nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo na-ewetara unu ka o si akpọtụ na Obinwannem Igbo TV. Anyị nọkwa na Obinwannem Igbo News nọrọkwa na Obinwannem News nọrọkwa na Obinwannem TV
chọta anyị na YouTube ebe a na-ekwu Obinwanne News. Ị ga-enweta anyị na YouTube. Ị ga-enwetakwa anyị na Obinwanne News na X, ya bụ Twitter. Anyị na live ugbu a ebe a na-ekwu okwu ya, nọrọkwa na Obinwanne Igbo TV na Facebook, nọrọkwa na Obinwanne News nke Facebook. Kedu ife anyị Obinwanne na-ekwu okwu ya? Obinwanne na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, na ihe a ga-eme ka ndị nọ n'elu nọchite ndị nọ n'ala, ka ndị nọ n'ala nọchite ndị nọ n'elu. Onye a bụ ife a na-ekwu okwu ya, maka na asị na Obinwanne ka nwanne ji echeta nwanne ya, na-ajụ ese nwanne ya. O nwerekwa ihe ọzọ anyị na-ekwu okwu ya. Caregiver International Corporation Foundation abịago kpọọ mụ na ha kpacha nsị ya, o ihe dị ona na amarụkwuo nanụ na-eme ezizi ngwanụnụ na Obinwanne nọgidigbam na-eche unu eche na anyị nọkọzi wute unu abụrụzi nnukwu ihe, na mụ achọghọzi ịdị na-akpọ gọvanọ anyị afa, kpọba sinetọ afa, kpọba lokal gọọmenti afa, na ọtụtụ n'ime ha kwara ewetagokwana m infọmeshọn wee mara na ọ bụ ndị yutu anyị dị lezi, na yutu anyị achọghị ijoin ihe a na-eme. Ọnya ma eji nji echetara ndị yutu anyị na-enwere ihe dịka National Youth Council. National Youth Council ebe a nke ị nwere ike isi wee nweta right of the youth na gọọmenti. Mana gịnị mere unu jiri apụchazie onye ọbụla nọ na soshal midia na-eme charity, na-eme mkpọtụ dị iche iche, ihe ndị anyị na-ebie na-ebute division among our people on social media. Ọ dịghị ọmụme dị na-akọ gọvanọ ọnụ, na-akọ sinetọ ọnụ, na-akọ bet ihe na-agwa gọvanọ na sinetọ bụ na ha nwere power to do undoable, mana ha si dat nakwa ha nwere ihe dị ije na village ga-enwere kanselọ, nwee local gọọmenti chairman, nwee youth chairman. Nọ ndị a ka unu ga na-ebule emu dịka nsi enweta infọmeshọn. Mana anyị nwa abịazie na soshal midia anyị na-ekwu dịka ọha nwa ga-agba agbacha eche efu na o nwere okere ọrụ dịrị gị ka obodo dị mma. Ọ bụ na ị chọrọ ịchọ echi soro na vileji gị chịrị bataba ka e wee maragodo ihe imenwuru iwu gị, maka na ihe mmadụ menwuru ka eji enyekwa na oche ndị eze. Ị na-anụ? So na mma ekene wee na-asị na ebe caregiver bịara, ọtụtụ foundation niile ana m emekwa ka ụmụnne m abụkwa ndị dịka Igbo Love Themselves, all those Maazị Dibia Foundation, all those foundation. This is time we need to come together so that we can help ourselves. Gọọmenti anaghị ata arụ, gọọmenti adịghị egbu mmadụ. N'ihe mụnwa chọrọ ka unu nọ n'ala Igbo kunie, maka na a na-asụ unu kunie, unu na-achọgodo nke unu ga na-eji na-aghọrọ ụmụnne anyị nọ n'obodo oyibo, maka unu mana ọ dị ha ngwa ngwa nata na be anyị ivuge unu na-erizi ndị be anyị ego. Nwanne m nwoke akịta bịara na peji akịta mụnwa na nazi ana aga m eji amasị na otu ịbịa na obi m ka ị naba like that. So were ihe dịka 5 minutes kene ụmụnne gị ghọtago, nyekwana anyị ndụmọdụ, gwakwana ihe iji wee bata. Ọ bụrụ na ihe anyị ga-agwa nwoke na ọsa a ga-agwa gị, ọ bụkwa na inye ndị be anyị encouragement nye ha ka m chịkọ na mụnwa chọrọ ime ka move na nna because anyị anọchana. Ndewo nwanne m nwoke, gwa anyị ọfa gị. Ndewo ka ị mekwere na nwanne m efugonu ka m si wee wụsara na ebumnobi m niile bụ na anyị niile ghọta na be anyị ga-adị mma site n'aka anyị niile nyere onwe anyị, udo ga-adị. Obinwanne dị ife a. Ndewo, ama anụ maka ihe ile eme through Caregivers International. Ya Kọlụ gị la amasị anyị. Ọ bụ eziokwu na o rutebela my own area. Mụnwa bụ one of the coordinators. Wow. So wow. I'm impressed with what I'm saying. That's good. Idekichi. Ndewo. God bless her and God bless ile wefụta. Ọ ga-abụ mmaji kpụrụ mmaji n'aha Jizọs. Ise kekwa n'afa gị, kekwa na obodo isi na ya. Abụ m Nwugo James. Abụ m onye Uturu Iskwato Local Government nnọkwara Abia Steeti, Nigeria anyị. Wow. Okay, ị nọ na caregiver movement, abi? Na the organization, I'm one of the coordinators, world coordinator, but the movement is by our own local government. Okay, mana ọ gabago nwayọ na. Even ma okpakụshala m ụgwọ ya, even over 3 months na, but ahụbeghị m ihe. Ewo, ị ga-ahụ ya otu akịta m nwa n'ogoro nya bụ ife anyị ga-agi ya, ọ ga-ezu everywhere so that na ndị na-enweghị ya ga-enwe, ndị na-amarọ ga-ama, ndị enyemaka erutebe ọ ga-erute ha. Ana m ekenekwa gị, ịghọtago ebe iso n'ihe a na-eme. Ị ga-echebirizi anyị echi ịbịazie ka anyị jụọ gị otu ajụjụ gbasara ya bụ aka ọrụ gị n'ime ana agbakwanụ pozishọn ihe iji arụ, maka na Obinwanne ndị Igbo anaghị asọpọtụ ndị ga-ewere okpokpo pozishọn paakị a na-asị na ya m CEO, ya m dairektọ, bet onwere ihe anyị fụrụ ị na-alụ nọcha ji nke ha arụ ọrụ anyị were nke anyị wee na-ama aka. So ya bụrụ ya, onwe ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo niile, gị gwa ndị Igbo ka ha were ntị ha nụ. Ịgwa ndị Igbo niile bụ ọ bụrụ na ụmụ na ndị nọ diaspora ga-enyere anyị aka ime ka obodo anyị dịkwa ka diaspora, ọ ga-amasịkwa anyị, maka
ị were ka n'ọba anyị na-aga sọpọtụ ndị ọcha ọwụ ihe dị mma. Ọ bụ dịka otu a Lagos nọ na ọ bụ ndị Igbo n'ebe ahụ mere ya. Ya bụ na ụmụ ihe ndị a na-agala ewelite ya uhu abịakwala eletesịrị anyị ụmụnne anyị ndị ihe na-esiri ike. Awa indigenous onwe ndị nne enwewe nwa nwụla ha chara onwewe onye na-enyere ha aka. So ọkwa n'otu a ibidoro na iwetara this kind thing n'ala Igbo a ya m na unu ga-ezu ebe ọla eto obodo a ga-adịkwa amasị ọ bụ na o nweta enyi gị nọkwa nso ịgwata ha ihe ị na-eme ka ha werutekwa ya ụlọ dịka ị werutere ka chi mee gị mana aha Jizọs. Ise ndewo Nwachukwu daalụ nọnyere anyị ngwa ka ọ dịkwa n'echi ahụ Nwachukwu isie n'ike na na-enyekwa aka na-agbasakwa ozi ọma maka na asị dat na ọ bụ ọsọ akụ ka anyị na-achọ na anyị na-achọkwa ndụ maka na Obinwannem bụ ndụ bụ isi akụ onye dị ndụ bụ onye na-ekwu okwu maka akụ maka na nke ka na nne na nna anyị mere ka anyị mara ihe bụ Obinwannem na Obinwannem bụ mmadụ ịhụ nwanne ya n'anya. Ọ bụ na ị na-anya ma ịfụrụ ọzọ nwanne gị jụba esi ya onye bụ Obinwannem. Ọ bụ na ijide ịbụa na nwanne gị eribeghị were ofu nye ịghọtago ijidekwa na ofu dịka anyị si ejide ụdara na gboo ịghọtago ọ bụrụ na ọ gị ụzọ tụtụtụ ya ịgbawa ya inye nwanne gị were ofu ịghọtago ọ bụrụ mango ịtabiri inye nwanne gị ọtabiri na ya na ha asa ọbara gboo ịghọtago na ọ bụ ebe a ka anyị na-anachiatasị so na-agwa na ụmụnne m ka ha sepụ aka n'ihe ọjọọ sepụ aka n'imegide ndị nwanne ha maka onye megide nwanne ya megidere onwe ya ịghọtago na-ezi na ozi ọma na nya ka eji wee nwee religion nya ka eji nwee Jizọs nya ka eji nwee Meri ịbụ Jizọs ị na-akpa afa ọrụ ya bụ ịgba mbọ fụ na onye ọbụla wepụrụ aka n'ihe ọjọọ na ọ gbaghara nwaanyị imere ihe ọjọọ abụrụ dat na ọ mara dat na onye ahụ na-aga eji okwute tugbuo mana ọ ka o were ewe wee mee gịnị example maka onye mmehie ịghọtago onye mmehie kwesịrị na-agwazi ndị mmehie emekwana so nke ọbụla a na-eme tupu mmehie ka esi kwue na ọ bụrụ ekwucha n'ọnụ eme ọzọ n'aka. So daalụ Nwachukwu na ọgị na Obinwannem ndị Igbo kwuru okwu ndewo ya gazie ndewo. So unu afụgo nwanne anyị nwoke anyị nabatakwara ịghọtago na-amakwado m na onye caregiver ịghọtago ọ sokwa na onye na-arụ ọrụ ịma na onye bụ ihe a na-ekwu na onye ọchịchị ada ama ndị ọ na-achị ịghọtago iru otu day kịta a lot of people ma Obinwannem ndị batacha na Obinwannem mgbe ụfọdụ ịbịa ha na problem karịrị ịghọtago onye ma nji achọ ndị enyemaka ịghọtago caregiver abịago kịta na aka ha mekwu ụdị ihe Obinwannem na-eme then ka anyị move together nwere ihe ọzọ nwere ihe eji okpokpo afọ eme bịa n'afa gị dịka Obinwannem si wekwu bịa n'afa gị ya bụ my mission before ịghọtago anọ ka nọkwa ya bịa n'afa gị Obinwannem Foundation Igbo Love Themselves Foundation Maazị Dibia Foundation all their leaders come kpọrọnụ ndị a niile nọ dị bịa ka anyị nọkọ ọnụ wee kwuo ka anyị ga-esinyere onwe anyị aka. Ụmụnne anyị nọ n'obodo oyibo na-arụ ọrụ bụ ego mụ nwa na-arụ ọrụ kịta nga na-arụta ihe dịka ebe maybe thousands of €5 nweta thousands of €5 nwere ihe dịka ebe 1,000 wee take care of my house my everything here then 500 abịa nke yi into 2 were ofu na-erikwa nri na-alụkwa ọzọ werezie 2 nke fọrọ nye ndị be anyị ka ha na-eme enyere onwe ha aka bikọs nwa ọkịta ọkwa m ozu ọsọ na ozu ka ha ga-abịa nyere m aka nwa ọkịta Obinwannem na-ekwu eziokwu ọ bụ ezigbo mmadụ mba ọ bụrụ di ya ka m chọrọ ịghọtago ka anyị bidogo n'oge wee nyebere onwe ya aka tupu anyị na-anwụ ọ ihe m na-ekwu okwu hapụ maka ndị ọgaranya kpatachara ego wee feel that na ha ị ga na-efe ha ka Chukwu mee ndị a ka ị marụ ha anwe mgbe m na-akwa baro anyị ama na onwe ndị dịka ọgaranya mgbe m na-agba ọkada ma m na onwe dịka ọgaranya so ndị na-achọ kịta bụ ndị agha na-agba ọkada ndị agha na-akwa baro ndị agha na-agba taxi ndị agha na-agba kọndọktọ ndị ahụ bụ ndị gbacha bọ ya setụrụ ha ọnụ ka m na-achọ na ọ bụ ihe aka m gabigara before wee survive so na unu nwa ka m na-achọ ka anyị hapụ ndị ọgaranya ha riri ego ha gaba after all na ha rie nke ụtụtụ rie nke efe rie nke abalị ha kpọọ onwe ha ọgaranya gị nwarikwa nke ụtụtụ rie nke efe rie nke abalị ọ bụrụ ọgaranya ka ịbụ hapụ ego nkonko a na-enwe na onye nwere ego after all Ifeanyị Ụba amụgo ebe ka ego eri na ede nke kpọrọ nwe ọhaneze ndị Igbo chairman ọmụgo a lot of people nwụchagoro narie kekwana ebe ego niile dị ka ịfụ dat na ọ bụ legacy ya na-ekwu okwu bụ ihe idobere n'obodo ịhụ nwanne gị n'anya nwanne gị ahụ gị n'anya ịfụ na ogologo ndụ gị ga-adịgide so na m agwa ndị niile n'obodo oyibo were ihe dị iche iche na-akọsụ problem n'ala Igbo biko wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ unu anọzi n'obodo ebe akọsụ problem ma ndị nchekwa ma ihe niile bido na vileji unu onye ka anyị na-ekwu okwu ya ụmụnne anyị nọ n'obodo amaradị ihe ha na-alụ ha amadị ha na-akọ onye mere ndị enemi na-ejizi advantage na-amabata be anyị ha mabatazi ebe anyị ha werezi advantage a mee ihe echi ebe na soshal midia ọ dị ka ọ bụ anyị nwabụ ndị nọ n'obodo ebe na-eme ya mana ndị nọ na ama ha dị ndị na-eji akọ ọrụ ugbo ga na-eji akọrọ onwe ha ọrụ ugbo ka chi ya si wee kee ha
ịkọsụcha problem with social media ndị ahụ wee si n'akụkụ se ndị na-egbu mmadụ egbuo ndị ahụ bụ ndị na-ejere nwa n'ime afịa abịa were pikcha ya gosibe anyị nwa na social media ọ dịka anyị nwa na-eme so mana ọ bụrụ na ozi jee na vileji dịka Nnamdi Kanu si wee priche si na ozi ruo na vileji mana ndị vileji amara kunite wetago so ozi ọbụla ị na-ezu bugoro ụzọ zie papa gị na mama gị bifi na-ezu na social media ọ bụrụ ịnọkọta ebe na social media na-enye ọda ị na-enye onye ọda nye nna gị na nne gị ka nne gị na nna gị wee kunite wee bute ụzọ bifo anyị esobe gị. That is how it be. Ọ bụghị ịnọkọta na ọ na social media na-akọ sruzant ndị mmadụ na-ajụ kedu ka isi eme ihe a kedu ebe ibu ihe eje kedu ebe ị na-eme kedu ebe ọ na-ada kedu ebe ị na-achọ ka o mee ka ịbụ ebumnobi gị ị na-ekwu ka chi gị si wee zikee gị agwabazie gị na ihe ikwuru dị njọ ụdị ndị dịkwu na-ejide unu akụrụ na-abụwa ofu aka unu jee n'ebe na-ekpe ikpe masịnụ na-abụ content creator masịnụ na ụlọ egwuregwu na-egwu nwanne ụdị ihe ahụ agaghị anabatazi ọzọ nke ọ bụla ị na-eme ịma na gị na chi gị kwuru si mee ejide gị si na ọ gị na-eme ya kata obi wee kwuo ka e wee mara ihe na-eme ebe o si eme anyị ndewo na ụmụnne m ya gazie ọkakwa m nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo wetara unu oziọma nke Chukwu oziọma nke omenala oziọma nke ịdị n'otu oziọma nke ịhụnanya dịka anyị si wee nọ 1-on-1 with Chief Daniel Chika ya bụ CEO of Caregivers International Corporation nke nọ n'Awka ugbu a nọrọkwa na American so na ọ sịrị onye ọbụla bụ onye ọ na-atụ n'ọnụ bịa oru otu a echi ugbu a echi oge dị ugbu a echi then anyị ga-anọkọkwa ka anyị marakwa nke ya nwa ji wee bịa mara ka o si kwado nwekwa atụmatụ na ọ bụ na ikiri onye bụ ihe onyonyo n'oge na-abịa abịa ya gba mbọ fụ na ichebiri na 2:30 Igbo Land Time ka anyị zukọkwa ndewo ekene m onye ukwu kene onye nta ya gazikwa ka ọ dịkwa ka ya fụrụ people living in extreme poverty in Nigeria. Corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future in the 5 Igbo states. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiry, Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo.